ambazo kwamba naongezea Shitera ni motivation ambao kwamba hususan timu za Afrika ambao kwamba zinapata. Ukiangalia Saudi Arabia mechi yao, by the way, tuko katika kundi moja na timu ambayo support ambayo ni mimi na support Argentina. Na uliona Argentina walikuwa surprised vile Zita, yes. Probably unaweza elezea vipi huo mshtuko, manake ukiangalia kwa karibu sana Argentina was surprised and they got kabisa. Nitakuja kidogo tu nimalizie ile hoja ambayo tulikuwa tunazungumza, alafu nikija kwa Argentina. Saudi Arabia walipoweza kushinda ile mechi yao na Argentina, utapata kuona kwamba walipatiwa support. Kwanza kulikuwa na sikukuu, walipata sikukuu siku ambayo kwamba ilikuwa inafuatia, alafu kisha kuna magari mengi sana ambayo kwamba yalikuwa yakionekana kwenye video yakielekea katika ile mechi, watu wakienda pale. Na pia uliona jana, by the way, mashabiki uwanjani walijitokeza kuweza kuunga mkono timu ya Atlas kwa maana ya Morocco. Mechi ya Argentina kitakwimu watu wanasema kwamba mabingwa huwa wanaanza kwa kujikokota. Na hivyo ndivyo nilikuwa nikiambia jamaa. Hivyo ndivyo nilikuwa naambia jamaa. Kwa sababu si mabingwa ambao tunaangalia na Argentina. Alafu jambo lingine umeuliza France ndio defending champions. Yes. Lakini angalia kwenye Argentina mara ya mwisho kushinda World Cup ni kitambo, ni miaka mingi. Lakini angalia kwenye takwimu ni Brazil peke yake ambao kwamba wameweza kumudu kushinda lile taji na kulitetea. Kitakwimu ukiangalia, tukizungumza hata mwaka 2006, tukija katika mwaka 2010 Hispania ilipoweza kulitoa ile taji, mwaka 2014 Ujerumani wakaweza kulinyanyua. Unakumbuka kichwa chake Mario Götze, dakika za lala salama akaweza kupatia ile taji. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba kitakwimu ni vigumu sana kuona kwamba timu inachukua taji na alafu kisha analitetea. Na hiyo ndio pressure ambayo kwamba Ufaransa wanaipata, ambao kwamba ni mabingwa watetezi licha kwamba bandamo na majeraha. Messi ukiangalia ni balozi wa kimpango, ni balozi wa mataifa ya Uarabuni. Nafikiri kuna baadhi ya bidhaa nyingi sana ambazo kwamba anasukuma kimauzo katika mataifa ya Amerika ya Uarabuni. Kwa hiyo nafikiri hiyo dhana lazima tusikwepe, kwa sababu alijua kwamba hapa siwezi piga mwajiri moja kwa moja. Katika mechi ya kwanza alijua namna hiyo. Kwa hiyo mimi nilijua kwamba mechi ya pili ambaye ni Mexicana naye alionyeshwa kazi, na ni vile tu dakika hazikuongezwa nyingi, lakini lao zingeongezwa nyingi. Unaona magoli. Za mpira ni 90, but we have Raburu online, sijui ako wapi. I thought alikuwa ameenda Qatar, but nasikia ni kama alipata stop over Mombasa. Raburu, the discussion here is very hot, and you know, I'm the bazoo today. Yeah, Argentina was surprised. Japan also surprised world heavyweights. Unaongelelea vipi swala la surprises kwenye World Cup? Basi asante sana. Of course, it's okay, you can be bazoo for a day. 24 hours, yes, 24 hours. Alafu after hiyo tunaandikishana tena, tuna handover. But yes, niko hapa hivi Mambashani, huku Mambashani mambo iko sawa. And the World Cup surprise. Well, let's start with the game here, Argentina and Saudi Arabia. There are several spanners in the works that I could throw. Apart from the shock, anytime you underrate a team, I guess as you know, enda kufanyika hivyo. But also let us remember one thing, and this is fact, I'm not making this up. The brand ambassador for Visit Saudi Arabia is Lionel Messi. If you go online, even on YouTube now, and search Visit Saudi Arabia, all the advertisements promoting Saudi Arabia are done by Lionel Messi. So itakuwa ngumu sana una promote country alafu uichape. Najua pia uta affect coin. It will be a bit of a challenge, but that is just a theory. However, it is something that we cannot go without saying, because it exists, it's there. And if you saw the way they played, the Lionel Messi of Saudi Arabia was different when he played his other game. But again, let's not cast aspersions. It just is what it is. But somebody was saying, I don't know if you can mention car names, but somebody was saying a certain car name beat a certain car name when it comes to Toyota and Germany. I remember, as Vita said, I also said it here on this show, that, and I was quoting JJ Okocha, who said that, yes, we have facts, we have figures, we have stats. We have this one has this goals. We have on paper, this is how it looks. On Shabiki, this is how this looks. But however, it also heavily depends on how a team performs on the day. It is very important how they come out in team spirit, the belief system they have,
the way they can circumvent some of the tactics that are employed by the other team, and how that other team also reacts to this surprise in the pitch. And I feel like the reactions for some of those games were coming in late. And I think at the 70, 75 is when the team that is not the underdog is like, oh my, wait, let's pull up our socks. But then it becomes too little, too late. So I like it when it's like this. That means that football is evolving in countries, in leagues. Yes, we focus a lot on the English Premier League, but it means that over and above people's pride in playing for the country, that in these specific countries and leagues, football is evolving. There are new stars. The people want to make a point. There are people who this could be their last World Cup, and they are playing as such. So, yani katika surprises, I am so happy. It is good for football. I just wish that Kenya pia ingekuwa hapo hivyo tumekuwa tunafanya mambo, but again, it's that's a story for another day. But it is beautiful to watch these shocks and these surprises. It is painful for wale wawekezaji wanake wanachoma bet, but for football, it's great. Raburu, Kenya were there. Tuliona sports here Sababu na Mwamba represented there. Do you think there are some lessons he will bring from Qatar? Yes, I mean, I'm sure I saw them raising their cups. I'm sure it was not just in celebration of the trip. We are hoping that we are going to get a communique because we have, in all sense of the word, put our house in order. Even I know a story that's coming up next, it seems like Ababu consulted with the stakeholders and people agreed to certain things as Nick Mwendo's case is going on, which also had an update of its own. But I think now that meeting, first of all, was very important. That picture was very important, even if you look at it in terms of a peer perspective, to instill confidence back. For the Kenyan boys who are watching there or who are online, the people who are in Gor, even hata watu wa Kobokina Bomet, wakiona kwamba cheki ni Ababu amepiga picha na the FIFA president, then it looks like things are looking up. Always it is important to have hope, and so but let that hope, as my father always says, be backed up by some sort of preparedness. So we put our house in order, and now we can hope against the hope that our structures and everything that we put in place will get the ban lifted na tutaendelea mbele. Raburu, naona kipepeo hapo nyuma, nitakuacha at least uweze kupata hewa safi, na ndio raha ya Mombasa hiyo. Labda Beki, changia tu kidogo kwa ufupi ziara ya waziri Ababu na Mwamba kule Qatar, ameenda kujionea mechi. Labda una matumaini kwamba kuna mazuri ataturegeshea? Matumaini ni makubwa sana. Kwanza kabisa unakumbuka alipokuwa anapigwa msasa, bila shaka na ile kamati ya bunge alitoa ahadi ya kwamba endapo atakuwa anaruhusiwa ama anapatiwa ile shughuli ama kazi rasmi, basi jukumu lake la kwanza kabisa ni kuweza kumtafuta Gianni Infantino ambaye ni rais wa FIFA aweze kuzungumza kuhusiana na kile kibano cha muda ambacho kwamba Kenya imeweza kupigwa na shirikisho hilo la ulimwengu. Nafikiri ziara yake ina mafao makubwa kwa sababu picha ambayo kwamba imekuwa ikizagaa katika mitandao kimuonyesha yeye pamoja na Gianni Infantino inaleta matumaini makubwa zaidi ya soka letu humu nchini Kenya, kwa sababu mdau moja kwa moja ni mchezaji, na kufikia sasa hivi anaumia kwa sababu msimu uliopita ligi kiendeshwa na kamati zile mbili, ilikuwa ni kamati ya mpito, kamati ya muda, alafu kisha ikaja kamati ya mpito. Kwa hiyo inaleta matumaini makubwa sana sana. Unajua, kuweza kukaa na rais wa FIFA moja kwa moja, una fursa ya kuweza kumueleza kwamba mimi ndiye waziri mpya mteule nchini Kenya na haya labda tumekuwa tukipitia, labda alizungumza kwa simu, lakini sasa hivi pale walionana ana kwa ana. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo nina imani ya kwamba kwa siku za hivi karibuni ambazo kwamba zinakuja, tunatarajia tangazo kubwa zaidi la kuweza kuondolewa ile marufuku. Kumbuka ligi ishaanza tayari. Weekend iliyopita tuliweza kunakili juma la pili la ligi ya taifa ya Kenya. Ukiangalia pia NSL iliweza kuanza rasmi weekend ambapo kwamba inapita. Juma ambalo tunaelekea tarehe 3 na tarehe 4 ligi ya kinadada vile
vile pia anatarajiwa kuweza kuanza. Na Vihiga Queens uliona na si Vihiga Queens peke yake, walikosa fursa ya kuweza kutetea taji lao kwenye ligi klabu bingwa barani Afrika, ambapo kwamba Simba Queens waliweza kuwakilisha katika taifa ambalo kwamba la Morocco. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba wachezaji wana uchu, wachezaji wana kiu kikubwa mno. Ligi ambayo kwamba ishaanza sasa hivi, jukumu lilikuwa ni kwanza kabisa rejesheni uongozi wa FKF madarakani, alafu baada ya kufanya hivyo ndio tutakaa chini tuongee. Uongozi usharudi sasa hivi. Kwa hiyo nafikiri kwa asilimia 95 hivi na imani ya kwamba ile marufuku itaondolewa. Alafu labda kutaja tu pia, unajua amepata fursa ya kuangalia miundombinu katika taifa la Qatar. Utakubaliana nami ya kwamba Qatar ni taifa ambalo kwamba liwekeza pakubwa zaidi katika viwanja. Ukiangalia viwanja viko katika hali ya juu, kuna majokovu ambapo kwamba hewa inadhibitiwa, hewa ya kijibaridi wanaweza penyeza pia kijoto pale uwanjani. Kwa hiyo inaleta suntima na inaleta utamu katika swala zima la miundombinu. Kwa hiyo Ababu akifika pale anaangalia Qatar wametumia mbinu hii na hii kuweza kukagua vile viwanja. Kwa hiyo akirudi nchini Kenya akiendelea na shughuli zake, akiongoza ama akiwa mudri niseme katika jopo zima la wizara ya michezo, basi atakuwa anajua kwamba hapa nitakuwa na penyeza ama nataka nikame mikakati yangu nikitilia manani miundombinu ambayo kwamba nimeweza kuona. Kwa hiyo masuala mawili, la kwanza kabisa kukaa na kinara wa FIFA kwa maana Gianni Infantino, kuleta ule ukaribu na mazungumzo ya kuweza kuondolewa kwa marufuku, na jambo la pili pia kuweza kuangalia miundombinu katika ile taifa kimichezo, kwa kwamba kirudi Kenya angalau tunahitaji upanuzi wa uwanja na nyanja. Ukiangalia sasa hivi timu zina struggle nyingi sana, unapata labda mechi imeahirishwa kwa sababu mvua ilinyesha, labda uwanja wa Ruaraka kwa kutoa mfano hauchezeki. Ukiangalia labda uwanja wa Mombasa ama nyanja zingine zile. Kwa hiyo nafikiri ni jambo zuri ambalo kwamba litakuwa linamfungua mawazo na kuweza kumpatia nguvu zaidi ya kuweza kusukuma maendeleo. Even as we await that big announcement of lifting the suspension that was imposed on Kenya, another one is hovering in the athletics doping issue. Do you see CS Ababu na Mwamba really getting us out of all this confusion? Yes, because he talked about it even before, I think before going, he talked about the doping issues. He said that he has to, the athlete has to be educated on what is happening on the ground. So for me, I think that was a big opportunity for him kujiongelea pia, na pia kuwa as much as anaongelea story ya doping, pia Kenya inafaa, when he comes back, he has to sit down with the athletes, telling them ABCDEFGH is not supposed to happen. Unajua, wengi ukifanya interview wanakuambia mimi upewa vitu na meza na maybe anitonani coach wako, lakini sijui na meza nini. Unajua, so I think they should be. But uko na uhuru na uwezo wa kuuliza. Ako na uhuru na uwezo wa kuuliza, lakini ni coach wangu anatakia mema. Unajua, so wengi wamejificha kwa hiyo story yenye mimi upewa but sasa sijajua kama ni hiyo ama si hiyo. So I think even education kwa akishaba hiyo kitu itaenda kuwa lifted. Of course, as much as ataongelea amekutana na president saizi, of course ameongelea vitu mingi, not even athletes peke yake, hata even in rugby, what is like rugby when you represent uko nje, not even rugby peke yake, kuna volleyball na everything. So I think he has touched each and every aspect of sports here in Kenya. For me, I think again we need to educate our athletes on what is happening now, so that wasikuja pia waanze kusema mimi napewa ABCDEFGH, nikipewa chakula maybe nimekewa ndani na sijui na naamini coach wake. So I think again, as much as amonge huko, he has to come back and do what, educate them. Unaongelelea vipi swala hilo Beki? Manake ni swala ambalo ni hatari. Kenya ni powerhouse katika riadha zile athletics, na ukisikia swala kama hilo linatuzingira na kutuzunguka, labda unaona kuna hofu kama ile ambayo imetukabili katika bila shaka ndio. Manake ukisafiri sasa hivi katika taifa lolote, mtu akikuuliza ama akikwambia ama akikuuliza unatoka taifa gani, useme natoka Kenya, moja kwa moja atakuhusisha na riadha. Na nafikiri swali kubwa ama swali ambalo kwamba anafaa atakuuliza ni kwamba okay, unatoka kwenye taifa ambalo kwamba Eliud Kipchoge pia naye anatokea na majina mengine. Unajua, lazima tufahamu ya kwamba Kenya iko katika kundi A. Manake katika uredheshwaji wa vibano vya riadha kuna makundi ya makomba yapo. Kuanzia mwaka 2016 nafikiri ndio visa hivi vilishadidi na kukithiri zaidi, kwa sababu sasa hivi tuko katika lile kundi ambalo au wenyewe wanasema group A, kwa maana ya kwamba sasa hivi ukiangalia kufikia sasa hivi Shitera nafikiri si chini ya wanariadha 20 ni zaidi
ambao wameadhibiwa kufikia sasa hivi kwa sababu ya swala la utumizi wa pufya na swala la ulajimuku. Ababu na Mwamba nikitaja waziri mteule aliandika waraka. Waziri sasa. Waziri sasa hivi. Kamradhi ndio waziri Ababu na Mwamba. Aliandika waraka kwa Sebastian Coe ambaye ni rais wa riadha akimwambia kwamba tuko tayari kutumia kiwango kikubwa cha fedha. Nafikiri nikimnukuu moja kwa moja alizungumza tuko tayari kuweza kuvunja benki kuhakikisha ya kwamba angalau tunawekeza, manake ni kiwango kikubwa ambacho cha fedha kinatumika. Kwa hiyo ukiangalia waziri Ababu kuchukua ile hatua, anajua ya kwamba kibano kikikuja cha riadha nchini Kenya, tujiulize athari ni zipi. Kwanza kabisa hakuna kujihusisha na mashindano yoyote kwa mwanariadha. Sasa hivi Sitera kuna kambi pale Rongai ambayo nafikiri rafiki yangu Bernard Ouma ni kocha vile vile pia katika ile kambi, na kambi zingine pia Kaptagat wanariadha wanafanya mazoezi kule nakotokea Milimani Taita kuna kambi ya Ngerenyi pale ambapo pia wanariadha wanafanya mazoezi na kambi zingine nchini Kenya. Niulize, kibano kikitokea sasa hivi yule mwanariadha ataenda wapi? Ni sawa na vile tunazungumza pia soka. Michael Ogada Olunga mfano mzuri sana. Anapiga soka lake katika taifa ambalo linaandaa kombe la ulimwengu. Lakini matumaini yake ilikuwa ni kuweza kucheza World Cup hii. Kibano kipo, ile ban. Ile ban inamaanisha kwamba unapiga mahesabu ya miezi mingine ama miaka mingine mitano. Ndio labda jaribu AFCON ama jaribu kombe la dunia. Lifespan ya mchezaji wa soka ukiangalia ni kwamba miaka inavyoendelea kuenda ndio pia bei yako kwa uwanja pia inaendelea kushuka, tukitoa mifano ya Messi na vile vile pia Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo nafikiri kivyangu naweza sema kwamba ni swala ambalo kwamba waziri Ababu na Mwamba amefanya kazi nzuri zaidi kuweza kuandika barua, na tuombe ama nina imani ya kwamba marufuku ya riadha haitakuja, kwa sababu kiuhakika itakuwa inapaka tope tasnia ya riadha na vile vile pia mdau wa moja kwa moja ambaye ni mwanariadha mwenyewe. Imepakika tope tayari Zita, manake as we speak the rugby sevens team are out there requesting for a bailout, probably athletics, football, problems all over. What will be your take on the rugby sevens problems? I think nimesikia kuwa Ababu na Mwamba ni minister saizi anaenda kuwa na kikao nao, so I think venye anakuwa na kikao nao hiyo swala litatatuliwa. But for me I think venye nimesema tu saizi si football peke yake ina shida, si athletics peke yake athletics peke yake ina shida. Ukiangalia rugby, ukiangalia volleyball, kila mahali kuko na shida. Na ameingia tu, amemaliza miezi ngapi? Amemaliza miezi 2 kweli? Mwezi mmoja ndio imefika, si ndio? So anajaribu pia yeye kupekua ni nini atabaki amefanya nini. Amemalizana na soka saizi kudeal mambo ya ban. Saizi anaingilia nini? Saizi tuseme akikuwa na kikao anaingilia rugby. So let's hope things will be okay, and we don't want to blame that minister yenye ilikuwa hapo maybe ilifanya ABCDFGH haikuangalia hizi masuala kabla hivyo, because walijua of course hao watu wanataka kwenda kufanya nini, kupresent Kenya, ni wanaenda ni Qatar ama ni wapi? Ndio kuna Qatar na I think Qatar na somewhere. So walikuwa wanajua rugby team ina prepare kwenda hivyo. 3 months yenye wajalipwa. Of course hiyo kitu ingekuwa imesotiwa kitambo, wafanye nini walipwe. As much as wana prepare wanajua tuko na pesa yetu ya kufanya nini. Nini time ya kufika tukienda tunaenda. Unajua for now economy ni ngumu. Huwezi niambia mtu anakula savings zake akienda huko nini kifanyika familia yake itakula nini. So for me I know he's going to do something positive about it. Lakini kwa hilo swala Shitera naweza sema kwamba manake kuna swala la udhamini hapo. Nafikiri kitu ambacho kwamba kimeweka wachezaji na vile vile pia muungano wa mchezo wa raga kwenye dindimbwiri hili la masuala mazima ya uhaba wa fedha ni swala la udhamini. Tuangalie nyumba ya raga kuanzia uongozi wa mwenyekiti Gangala Udor wala ambao kwamba wako chini yake. Unajua siwezi taja ya kwamba kuna malumbano, labda kuna malumbano unaweza pata kwamba ya kiongozi ndani kwa ndani, lakini ni masuala ambayo kwamba ukiangalia Zita na Shitera kwa wakati mwingi huwa yanafurusha wale wadhamini. Kuna wakati ambao kwamba ukienda kwenye mchezo wa raga ukiangalia pia kwenye pamba zao ama kwenye jezi zao unakuta wadhamini wengi sana. Labda upande wa kifua kuna mdhamini mmoja, alafu pande unajua wadhamini swala zima hili. Na kuna wakati unakumbuka walienda kucheza alafu kisha wakavua zile jezi zao kwa sababu walikuwa wana protest, nikitumia lugha kukaza ulimi na kumeza mate.
Kiingereza. Bila shaka ndio walikuwa na protest kwa sababu ile mdhamini kulikuwa na jambo ambalo kwamba liweza kutokea. Kwa hiyo hata kama ndio waziri amechukua ile hatua ya kuona ya kwamba ametoka Qatar na amekuja kuweza kusuluhisha ile swala ambalo kwamba kwa kweli iliweza kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii, na ukiangalia kina Dennis Ombachi wanaraga ambao kwamba wamekubuhu katika sekta ya raga, zungumzia wanaraga pia wastaafu waliingia kwenye Twitter wakiongoza wakiwa katika mstari wa mbele kuweza kuuliza inakuaje. Alafu swala lingine Shitera, kwa hiyo nimezungumza ile swala kuhusiana na tulinde nyumba yetu, maswala ya malumbano na jambo ambalo kwamba pia tuliona wakati fulani katika soka, mdhamini hakai katika nyumba ambayo kwamba haina uadilifu. Na waziri aliongelelea swala hilo akisema kwamba kuna wale ambao ni viongozi wa mashirikisho ambao wanadumu kwa muda, labda utadhani ni swala ambalo linachangia kudorora, manake ukikaa mahali kwa muda pia wewe ideas zinakuisha. Nafikiri bila shaka, na kuna msemo wa Swahili wanasema kwamba kile kidonda kitamu ndio inzu felea. Nafikiri ni msemo ambao kwamba nafikiri nitaunganisha kitu ambacho kwamba nakizungumzia. Kudumu katika, unajua ukishaingia, nafikiri wameonja uongozi na wamejua kwamba kuna utamu ambao kwamba uko pale ndani, na nafikiri alikuwa kilenga baadhi ya mashirikisho ambao kwamba sitaki kuyataja, baadhi ya viongozi ambao kwamba wameweza kukaa muda mrefu. Ni swala ambalo kwamba lipo. Unajua kuna wakati tunahitaji mawazo mapya katika uongozi. Wakati kwamba Shitera amedumu katika ile shirikisho kwa muda mrefu, labda tutaangalia historia yako na uzoefu fulani ambayo shida sio wewe kudumu, lakini shida tutaangalia rekodi yako. Umekaa hapa ndio, lakini Shitera tumeshuhudia wachezaji kadha wa kadha wameenda kucheza Ulaya. Tumeangalia, tumeshuhudia kwamba tukua na udhamini ama mdhamini alikuwa ni mmoja. Sasa hivi shirikisho lina udhamini karibu 4 ama udhamini ambao ni 7. Hatutashuhudia masuala ya wachezaji kuprotest kupitia mitandao ya kijamii kwa sababu kwamba hawajalipwa na masuala kama yale. Alafu pia swala lingine la raga ambalo kwamba lazima mfahamu, sasa hivi ukiangalia kuna vilabu ambavyo kwamba ni vya mashule, nitawataja ambao kwamba ni wanagenzi. Ukiangalia akina Strathmore Leos, wachezaji pale ambao wanacheza ni wanafunzi wengi ambao wanacheza pale. Kwa hiyo kuna gap kubwa sana. Ukizungumzia Kabra Sukari ambao kama sijakosea ndiye ndio mabingwa watetezi wa Kenya Cup, walipiga katika mechi ya juzi by the way. Ukiangalia KCB, wachezaji ambao wana tajriba wanacheza, kwa mfano wacheza dhidi ya Strathmore Leos ni kitu mfano, kuna difference kubwa sana ya age limit na tajriba na experience. Kwa nafikiri kuna jambo ambalo kwamba linafaa kufanywa, yani kukue na ule uvuvio ama revival katika mchezo wa raga kiujumla. Manake raga by the way imetupeleka mbali, na kupitia raga tumejulikana. Unakumbuka Collins Injera bado yuko kwenye vitabu vya kumbukumbu kuweza kufunga tries nyingi zaidi katika ule mkondo wa ulikuwa ni Singapore kama sijakosea. Singapore. Yes. Ukiangalia hata 5 years back as in akuja kuwa na hii swala la vurugu katika raga. Like raga kila mtu hataki kucheza mpira ama mkimbiaji alikuwa anasema, ukitaka kutoa mfano unaangalia raga siku hizi unaona venye wanafanya mambo yao ni vizuri, hawakuji kwa street kuprotest nini na nini. So I think for us we have to go back. Babu anafaa kwenda back, angalie hili kosa lilitokea wapi. Venye umesema unabaki umesema kuwa chairman anaweza kaa hapo for almost 5, 6 years, 10 years na kuna kitu anafanya. So kuna ile time revival. Kama umefanya kazi yako saa hizi huwezi, mbona wadhamini hawakuji na wewe ndio mkubwa? Kama kuna kitu uko ndani, dudu ambayo mko nayo ndani yenu, toa, tufanye nini? Watu wacheze, manake hawa wako na familia, wanalisha kutoka kwa mchezo wa raga, wanalisha kutoka kwa mchezo wa mpira, wanalisha katika athletics. So kitu moja ni Babu aende nyuma, angalie pale 5 years back ni nini ilikuwa inafanyika, kila kitu ilikuwa inaenda vizuri katika sports. Saizi ni nini imefanyika, nini tumefanya mbaya inafanya Are we seeing the same revival in the KPL second round of matches? Are you comfortable and sure that you are headed the right direction? I am comfortable venye tumesema kuwa swala ya kwanza ilikuwa ni tubaki tumefanya nini, tumerudisha soka. Sasa tumefika the second round of matches, tumeona polisi wamepigwa ulinzi wamepigwa game yao ya kwanza na ya pili. Tumeona kuwa advantage ambayo Tusker inachukua point saizi mapema kwa kila timu ambao wakutana nayo, wanafunga mabao mingi na wanachukua point 3. So for me I think revival liko na tunaona saizi hakuna kitu ambayo tumeletewa kwa limelight tuseme kuna shida hapa, tunamaanisha kuwa vitu zinaenda smooth. And I hope Arocho pia anaona KCB yake ilipigwa
Anaionea. Kwa jana na Anaionea. wanasema yeye ndiye alienda na mabao Qatar, so I think arudishe mabao tafadhali. Timu yake ibaki imepata pia point 3. Anaionea Qatar Arocho. And Raburu, you might weigh in this heavy matters, Rugby 7 troubles. What is your take? Even as we welcome Babu na Mwamba once again on another table of solving issues. Raburu? Pole, sorry. I was saying, can you hear me now? Very good. Okay, so I was saying that I think for Babu, the thing is, like we said in the beginning, he has a very heavy in trade. He's coming in at a time where, I mean, sport has always been important, but it's coming at a time when people are more aware, people are more conscious, people are demanding more, talent sitting out there, parents are depending on this for their children. The children are depending on sports for some sort of financial independence and growth, and they have big dreams to be the next Cristiano, the next Messi, the next Alan, the next Kipchoge. So to have a situation where in any field, and you know, by the way, Shitera, this and the panel, this is just one. Remember, we have not yet gone into the football league proper, and we have always insisted on enforcing the CAF licensing rules. And we've also seen in football where sometimes people ask lipa na mpesa. But I think it's a general problem that ails this country, because even if in drought tunaambia wa Kenya wachange na tunalipa tax, if the government is already setting such an example, what about in things like football? Where is the hope for the Rugby 7? Because in a proper way, in a proper structure, there should be ways in which money is available, ways in which the money that you get is available, ways in which you attract corporates, because rugby is one of the people that have been generally organized and consistent in their results. So then it pains anybody to know that, you know, or to hear that they have not been paid for so many months, yet they have still gone out in the field and performed. This is what they say in Afrikaans point, punda mechok. But it is very unfortunate. What needs to happen is that I'm glad though, the right move as has been done is that Ababu has now called them for a meeting. But over and above the meeting, let the meeting come out with some tangible results. Let it not just be talking shop. Let him go and find out and dissect what the actual problem is, and then come out together with them with some tangible solutions for the future. Because I suspect that although you can't have one formula for all, but I suspect if I was him, and he has already done so, I think meeting a lot of the football side, he should meet most of these organizations. Remember, we also said one of the big problems is that some of them have not even done elections in 8-9 years, like Athletics Kenya. So there is so much that needs to be done around the structure of some of these unions and federations. But it's not to say that kwa sababu kazi ni mingi tusifanye. No, let's just let him put his head down, get to work, structure, meet, pole. And it's also not just an Ababu problem, by the way. It's a lot of stakeholders that need to come together. Now Kenya pia, hopefully one day pia sisi kutakuwa na athletics inafanyika kwenye stadium na tujaze kama vile ya Pastor Evans ilejaa pale Kasarani. So the aim of all this is to have all these sports, because again, it's not just a name on a newspaper. Rugby, it's not just Kenya Sevens register win. When you see Kenya Sevens register win, these are people with families, just like you and I, and probably people who are watching here. The statistics are that for every one individual, there are about 8 people depending on you. It could be one your children and a family line. Or hata kama ni ule mtu unanunua kwake mama mboga yule, they depend on you to have income so that you can buy something from them. So when you see rugby, when you see football, when you see these players on the pitch, always have it at the back of your mind as you celebrate that these people are
supporting people, and that this is their life, this is their job. So I hope something is done and quickly, so that we can resolve that. And hopefully, when it is done, the salaries and remittances can be backdated. It's going to hire us, next month. Now, many months without. So one of the things is I hope that they can get some money or some plan, and then the salaries are backdated and they move forward. Even as you sweat up there in Mombasa, Raburu, the KPL matches are sweating into its second round here in Kenya. I hope, Winnie, we have the clips. Gor Mahia there. Tukona clips? Atuna. Gor Mahia won their second match, Becky. Labda, unaona kama mpira umefufuka Kenya. Ongelelea kuhusu KPL mechi ya Gor Mahia, FC Leopards, sababu ya ile court case iliweza kukosa kucheza mechi yake, na of course Tusker ambao ni mabingwa watetezi waliweza kuvuna ushindi weekend hii. Bila shaka, na ukiangalia Tusker walivuna ushindi, na kuna mchezaji tu anafikiri Dio Gracious ambaye alinyorosha magoli matatu. Kwa hiyo hii inakuonyesha kwamba kuna utamu ambao kwamba KPL umeweza kuja pamoja, ama umeweza kuleta utamu fulani. Gor Mahia nafikiri wameanza vizuri. Mchezo wa kwanza nikidhani walipiga ushindi, alafu walipiga ushindi ambao ulikuwa controversial. Ulikuwa ni ushindi wa utata. Na ukiangalia pia waliweza kuwachapa hawa Bidco. Kwa hiyo katika raundi hii unafikiri kule kuondolewa kwa ile ligi ama kuweza kufutiliwa mbali ama kusambaratishwa kwa ligi iliyopita kunaleta utamu, kwa sababu Gor Mahia sasa unajua kwamba Tusker wanatetea taji lao ambalo kwamba ni moja. Lao ingalikuwa msimu uliopita ungekuwa umekubaliwa, basi ingekuwa Tusker ni washindi mabingwa mara mbili. Kwa hiyo nafikiri na wamekaa nje bila ile taji. Wako na kocha mzuri McKinstry. Ukiangalia ni kocha ambaye kwamba nakumbuka nikifanya naye mahojiano nikimuuliza kuhusiana na swala zima la hamna ruhusa ya kuweza kusajili wachezaji, akasema ya kwamba kile kibano cha FIFA kuweza angalau kutufanya usajili kimewasaidia, kwa sababu wamewakweza kutoka kwenye akademia wala wachezaji ambao walikuwa wapata nafasi ya kuweza kucheza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo Gor nafikiri wako katika nafasi nzuri, wameanza vizuri, wamekuwa mabingwa mara nyingi. Nafikiri hakuna timu ambayo imetoa ile taji kwa kiwango ambacho kwamba ni kikubwa zaidi. Ukiangalia Bandora ipiga sare, nafikiri au ni vijana wa Modo Kimani dhidi ya Nzoia. Modo ni kocha ambaye kwamba ni mzuri. Unakumbuka alikuwa chini ya Andre Kasambungo kabla kocha yule alikuwa ni Mrwanda ndio, na akiwa FC Leopards akaondoka pia akarudi Bandari. Sijui kama wameweza kumconfirm. Wamemconfirm kitambo sana, alikonfirm kitambo sana na ameanza vizuri, japo ameweza kupiga sare. Nafikiri ni mchezo mzuri. Ukiangalia vijana wa timu ya Tusker, nafikiri mwazungumzia KCB na Kakamega Homeboys. KCB timu nzuri tunaifahamu, lakini tunaweza sema kwamba ligi ndio kwanza kabisa mkoko na alikamaua. Kwa hiyo tunafurahia kuweza kurejea kwa ligi. Huu ndio utabu ambao kwamba umekuwa kukosekana, na ukiangalia wachezaji wanacheza na mawazo yakiwa pamoja ya kwamba tunacheza hatimaye tunacheza katika ligi ambayo kwamba inatambulika na mashirikisho yote mawili, zungumzia CAF na vile vile pia shirikisho la FIFA. Kwa hiyo tunachosubiri tu ni kuondolewa kwa marufuku, na raundi hii mchezaji yote ama timu yote ambayo itakuwa inashinda ligi basi itakuwa inajihakikishia ama itakuwa inahakikisha kwamba itacheza katika mechi ya CAF Champions League na vile vile pia itacheza katika mechi ya Confederation kwa mfano. Beki, unajua si na kuangalia na shtuka ukiongelea kuwa ati Gor Mahia ni part of watu wanaenda kushinda kombe la bado ni mapema. No, but bado ni mapema. They have shown early signs. They have shown early signs. Game ya kwanza na unajua vizuri sana ilikuwa na tata kadhaa. So wacha but it was a win. It was a win. Ilikuwa ni ushindi. But kitu moja unabaki kusema, uwezi eka kwa Gor Mahia na venye Tusker inacheza sasa hivi. Tusker game ya kwanza imepiga bao ngapi? Kama 2, si ndio? 2 sare, si ndio? Sasa wamepata 4, si ndio? Jana wamepata 4-1, si ndio? Inamaanisha kuwa hii ni timu ambayo ina take advantage kama timu hazija settle, au wana take advantage ya kufanya nini? Ya kuwin the first game. Sasa zile watu wanashtuka kuwa ligi kumbe watu wanacheza au washafika uko mbele. So for me I think Tusker wako na upper hand venye unasema hapo hivyo, na Gor Mahia of course hivyo. And then tukuje tuangalie pia KCB pia wakusajili wachezaji because ya hiyo ban ya FIFA. So for now pia wali reserve wachezaji wao wa last season, na pia wamechukua academy saizi ndio wanacheza. So for me I think
Gor Mahia si favorites wangu sasa hivi. So unajua Waswahili wanasema mwenda kisimani wa kwanza unywa maji maenge. Umesema Tusker wanaenda kisimani wa kwanza? Walienda kisimani. Kuzungumzia hivyo namaanisha Gor Mahia wameshinda, japo ni ushindi ambao unasema ni utata. Yeah, utata. Lakini ukizungumzia KCB, ushindi wa kwanza ndio tutasema kwamba uligubikwa na utata. Na utata, yeah. The second win ilikuwa clean. It was ilikuwa clean. And I think they are sending a statement. Blackberry is back. Yes. On the score sheet. Anafanya mambo. Yeah, amefunga jana. Hawa KCB na Homeboys utapata kuona kwamba Homeboys ni timu ambayo kwamba ilishinda kwa tofauti alama moja pekee yake nafikiri dhidi ya wanamvinyo Tusker katika msimu ambao kombo ulipita. Na before that tunakumbuka msimu ambao kombo ulisitishwa kwa sababu ya tandavi ya corona, vile vile pia walikuwa kwenye nafasi ya pili. Actually walikuwa almost kuweza kushinda ile ligi. Ukiangalia timu ambayo kwamba inamilikiwa na Shimanyula kama sijakosea, na alifanya usajili mzuri kina Yema Mwana. Kumbuka Yema Mwana akitoka Bandari alikuwa moto wa kotea mbali. Sasa hivi ile moto tunauona ukiendelea katika klabu ya Kakamega Homeboys. Maana unaona waliweza kuwasimamisha wahifadhi hela ambao ni KCB, lakini ligi bado ni tamu. Nikisema ndio the same part pia tulisema polisi na ulinzi wakicheza ile tournament ambayo ilikuwa Ulinzi also lost yesterday. Yes. Wakicheza ile tournament ambayo Nico alikuwa amewekwa na walikuwa the favorite, kila mtu alisema hao ndio watachukua ligi, lakini sasa hizi ligi imeanza, wao ndio I think ndio wanavuta mkia huko chini because hawana alama, si ndio? Hawana alama, wamepigwa pia vibaya sana kwa timu game zote mbili. So for me I think na wako na squad mzuri, na saa zile mlisema pia kocha ni mzuri. Saa hizi wanateta kocha toke sijui nini, but I hope wata revive ama walete wachezaji ambao miguu haijaingia supu. Since Ulinzi relocated to Nairobi, probably that's why they are facing the challenges in their new stadium. But let's hope that they will pick up, because ni mechi ya pili tu Beki, manake zimechezwa tu mbili, na vile ulisema mabingwa mechi ya kwanza kidogo wanaanza wakisuasua. But over the weekend efforts to conserve our forest cover went down in Kakamega, and RMS, Royal Media Services stations, Vuka FM, Sulu FM, and of course Citizen TV and Mulembe FM converge in Kakamega, the Kakamega Forest, for the 2022 edition of the Kakamega Forest Marathon. That story by Ivy. Forest Marathon resumed on a high note after 2-year hiatus due to the COVID-19 pandemic. The marathon attracted more than 1,000 participants, with the winner taking home $500,000 shillings. Chuzi tulienda Nairobi, lakini tulikosa pesa ya kwenda Kuwait. Tulisema ili nikimbie ya Kenya, tuangalie mwili kama utakuwa sawa ama ni. Royal Media Services through Citizen TV and its Western Region radio stations Mulembe FM, Sulwe FM and Vuka FM played a key role in the preparation of the marathon, which aims at conserving the natural forest. Kuna nafasi muhimu sana ya kuhimiza wakazi wa Kakamega County kuendelea kulinda misitu. Sasa hizi kuna effect ya climate change, na tusipo conserve tutakuwa na problem ya njaa na pia mambo ya drought. The marathon, which is approved by Athletics Kenya, brought together stakeholders who play a big role in environmental conservation. Tourists wameanza kuingia hapa, na wakiwa hapa wanakunywa soda zetu, wanatumia bodaboda zetu, wanafurahia bullfighting. These are the lands of our life, our planet, and we really need to protect them. The marathon consisted of 3 categories: the full 42-kilometer marathon, the 21-kilometer half marathon, and the 15-kilometer race. Kakamega Governor Fernandez Baraza has pledged to set aside funds to facilitate the fencing of the 200-kilometer square forest to keep land grabbers away. Effects of climate change has contributed to the decline of forests, and one of the efforts is to conserve water sources, as there is no life without water. Ivy Terry Ijai, Citizen TV, Kakamega. And as we wrap up, let's look at what is coming up in the World Cup today. Cameroon, Serbia at 1 p.m., Korea versus Ghana at 4 p.m., Brazil versus Switzerland at 7 p.m., and Portugal versus Uruguay at 10 p.m. And Beki, kidogo wale wawekezaji kidogo naweza ongelelea wanatarajia nini?
Bila shaka wanatarajia mechi ambazo ni ngumu kwa sababu mechi ni za pili na ndizo ambazo kwamba zinatoa maamuzi ya kwamba utafanya bidii kuelekea mechi ya tatu ama utafanya bidii kidogo. Unajua unaweza maliza mchezo kwenye second round na ubaki hata kuchapa ile nyingine ama draw kwa sawa. So kwa watazamaji wetu wako na fursa nzuri sana ya kuweza kuwekelea bet ndani ya shabiki.com. Sasa hivi kuna bet ile ya kombe la dunia ni speciali kabisa. Banake ni kwa shilingi 8 peke yake shitera na ni mechi 6 shilingi 8 peke yake unajipatia shilingi 60,000 kwa kila siku. Kwa hiyo kivyangu Cameroon dhidi ya Serbia hapo nafikiri nitampatia, hiyo ni mechi ambayo kwamba huenda inaweza sema kwamba huenda ikaishia sare kwa sababu ukiangalia Cameroon ni timu ambayo kwamba tuliona katika mechi ya kwanza. Serbia unaweza sema kwamba hapo moja kwa moja anaweza kupatia sare. South Korea dhidi ya Ghana, Ghana waliniconvince sana by the way walipokuwa wanacheza dhidi ya Ureno. Kwa hiyo hapa napatia Ghana, watampiga Mkorea Kusini hata kama alifana katika mechi yao. Brazil dhidi ya Uswizi, Brazil walipiga mechi nzuri kwa magoli ya Richarlison na nini. Hapo moja kwa moja ni Brazil, alafu Portugal dhidi ya Uruguay kwa faida ya GOAT Wacha nipatie. Nilikuwa na ngoja. You agree with the prediction on Shabiki? Yes, I agree on the prediction. Hapo kwa GOAT nilikuwa nadhani anaenda kusema sijui wapi lakini amesema wanachapa. Amedunga ndipo. Watapiga Uruguay. Amedunga ndipo. Thank you so much. Thank you so much for keeping us company. More on the World Cup, please join Michael Kinyi at 1:30 p.m. On the World Cup ban. And from us, I think we will see you again next week, same place, same time. Kwaheri.